Hi Nana, hope you're having a good day. So, today let's see this topic called mathematical induction. You must be familiar with the name. It comes for LAQs. Kada 7 marks kostundi ee question manaki. And it's actually really simple. ఏంటంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒకటే ఫార్మాట్ నాన్న 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఈ 4 స్టెప్స్ ఫాలో అయితే చాలు, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఇట్. Okay, there are no formulas, nothing much to remember, just the format of how to solve these type of questions gurtunte chalu, you can easily do it. Okay. So the first things first, ఇలా ఒక ప్రోగ్రెషన్ ఇస్తాడు అనమాట, ఒక సిరీస్ ఇస్తాడు. ఆ సిరీస్లో సపోజ్ nth టర్మ్ ఇవ్వలేదు అని అనుకుందాం, అప్ టు n టర్మ్స్ అన్నాడు. సో విచ్ మీన్స్ దట్ ది nth టర్మ్ ఇజంట్ స్పెసిఫైడ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది nth టర్మ్. సో వాట్ ఈస్ ది nth టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ సిరీస్, కెన్ యూ టెల్ మీ? ఇట్ ఈస్ 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square. What will be the fourth term? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. Fifth term ante 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square kada, and so on. Now you get the hang of it. So ide nth term ante em cheyali kada. What will you do for nth term? You will add up till n kada. You will square the number and add it on until you get n square. Okay, so this is first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, this is the fifth term, ఇది nth term కదా. సో an ఏంటన్నా దీనికి 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up till n square. Now do you remember this? We solved it in class 10. Okay, దీనికి just there's a formula that you can directly apply. Okay, it is n into n plus 1 into 2n plus 1, okay, by 6. Okay, so nth term manamu ee format lo raseskuntam. All right, so once that you have written the nth term, దీని తర్వాత ఒక 4 steps ఉంటాయి. ఏంటనంటే we will find out, if we say that this function is p of n, okay, we will write p of 1. p of 1 మనకి LHS ఫైండ్ చేద్దాం, RHS ఫైండ్ చేద్దాం. ఈ రెండు మనకి ఈక్వల్ వస్తాయి. ఓకే, ఇది స్టెప్ 1. దీని తర్వాత వీల్ డూ స్టెప్ 2. వాట్ ఇస్ స్టెప్ 2? ఎనీ ఐడియా? సో ఫర్ స్టెప్ 2 వీ విల్ రీప్లేస్ 1 విత్ k అండ్ వీ విల్ సే దట్ వీ విల్ అజ్యూమ్ దట్ p of k హోల్స్ ట్రూ. అంటే వీ విల్ రైట్ p of k ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదే p of k లో LHS is equal to RHS. అంటే in both LHS and RHS you will replace the n value with k and you will write the statement. Okay na? And step 3 లో you will find out p of k plus 1 LHS. Okay, p of k plus 1 LHS. So now you will replace n with, instead of k you will replace it with k plus 1. Okay, and step 4 lo you will find out p of k plus 1 RHS. And here suppose you get LHS and RHS equal, in all the cases you will get them equal. Okay, so manaki step 3 step 4 LHS RHS equal వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. And then we will conclude that by mathematical induction p of n, this statement is true for all values of n, that is p of n is true అని మనము కంక్లూడ్ చేసేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ హెల్డ్ ట్రూ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1, ఇట్ హెల్డ్ ట్రూ ఫర్ n ఈక్వల్ టు k, ఇట్ హెల్డ్ ట్రూ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1. అంటే ప్రతి ఒక్క నంబర్కి దిస్ స్టేట్మెంట్స్ హోల్డ్ ట్రూ కాబట్టి వీ విల్ సే దట్ p of n హోల్డ్స్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఫర్ ఆల్ నంబర్స్ n belonging to the natural numbers, for all elements n belonging to natural numbers. దీన్నే mathematical induction అంటాము. ఓకే, సో ఏం లేదు, ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ ది nth term. The process of doing these problems is that you find the nth term. Once you get the nth term, first step, find out p of 1. It's going to be equal, so you'll say for n equal to 1 this statement holds true.
Then step 2 lo you have to assume, you should write that, assume that P of K holds true. So daniki malli statement LHS RHS lo we will replace N with K and write down the same statement as given in the question. Step 3 lo we will find out P of K plus 1, replace it in LHS and you will get one equation. Step 4 lo replace N with K plus 1 in RHS, there you will get one equation. Then you will find out that step 3 lo and step 4 lo chin answers, both of them are equal. Okay, and once that's done, you will say that because N holds true for 1, it holds true for K, it holds true for K plus 1, you will say that this statement holds true for all values of N belonging to natural numbers by mathematical induction. That's it, that's the concluding statement. Okay, I hope the process is clear. Now let's get back to the question. Alright, so first enti nana emankunnamu, first we have to do step 1, which is substituting the value of N is equal to 1. Alright, okay, let us check. Let N be equal to 1. So P of 1 is equal to just 1 square hai kada. You can't write 2 square, you can't write 3 square, anything. So it's just 1 square. LHS is 1. Okay, P of 1 RHS. Enti nana? N into N plus 1 whole square into N plus 2 by 12. Now replace N with 1. So 1 into 1 plus 1 whole square into 1 plus 2 by 12. So what did this become? 2 square ante 4 into 2 plus 1 3 by 12. 12 by 12 which is 1. So one came ochindi. LHS of P of 1 and RHS of P of 1 are both equal. Therefore, okay, we can say that P of 1 is true. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, స్టెప్ 2 ఏమనుకున్నాము, ఇది స్టెప్ 1. నన్ను ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ క్లారిటీ. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ లైక్ దట్. స్టెప్ 2 ఏంటి, అజ్యూమ్ దట్ P of K is true. So manamu we will write the given statement as it is, we will write it down, but just replace N value with K. Okay, so let us write that statement down, which is 1 square plus 1 square plus 2 square, the P of K, plus 1 square plus 2 square plus 3 square, and so on, so on, so on. It will go on till 1 square plus. Acha, by the way, N square ki the nth term we wrote it kada, N plus 1 into 2N plus 1. So we will replace that. Instead of writing N, we will write K. K into K plus 1 into 2K plus 1 by 6. Okay, ఎందుకు రాసుకున్నాం మనం ఇది, we found out the nth term కదా నాన్న, an ki we wrote it like this. So an, instead of writing n, we are replacing it with k. Okay, RHS లో given data లో ఏమి ఇచ్చాడు, n into n plus 1 whole square into n plus 2 by 12. So let's replace that with k. K into k plus 1 whole square into k plus 2 by 12. Okay, now that we have done this, just put this in a box. Okay, even in your answer script, just put it in a neat box and then name this as equation 1. Okay, now the third part of the problem, we will find out, basically it is to show that P of K plus 1 holds true. So if P of K plus 1 holds true, this statement is true for all values of n anamata. Okay, to show that P of K plus 1 holds true, what will we do? Consider LHS.
ఓకే, సో ఏమవుతుందన్న కేని k ప్లస్ 1తో రీప్లేస్ చేద్దాం. సో విల్ బికమ్ 1 square plus 1 square plus 2 square and so on. So here you see there is kth term undi plus k plus 1th term kuda undi. Okay na? So we will write both the values nana. Kth term is k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. K plus 1th term ante enti, ee k ni you have to replace it with k plus 1. Instead of k, now you will write k plus 1. ante em ayipothundamma? So k will become k plus 1. This k will become k plus 1 plus 1. 2 into k plus 1 plus 1 whole divided by 6. ఓకే, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఎన్ని మనం 1తో రీప్లేస్ చేసాం, దెన్ కేతో రీప్లేస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఎన్ని k ప్లస్ 1తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో లుక్ అట్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ పుట్ ఇన్ ద వాల్యూస్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఇది లెట్స్ జస్ట్ సింప్లిఫై దిస్ మా. And so on, so on, so on, so on, up till I'm just erasing this inka so that you won't be confused. So k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6 plus idi simplify cheste k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 2 kada, 2k plus 2 plus 1. So it's going to be 2k plus 3, right? 2k plus 3 by 6. Okay, Nana. Now from equation 1, can you see that this entire value, ikkada 1 square nunchi ikkada daka, దీని మొత్తం వాల్యూ is equal to this కదా, ఇదే కదా p of k అంటే కదా. అంటే what I mean is ఈ మొత్తం వాల్యూ is nothing but p of k కదా. From equation 1 అదేగా తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ వాల్యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ దిస్ విత్ జస్ట్ p of k ప్లస్ దిస్ టర్మ్ k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 by 6. ఓకే నానా, ఇప్పుడు యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఎంటైర్ p of k వాల్యూ ఏంటి, ఇది కదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఇక్కడ ఉంది కదా, k into k plus 1 whole square plus into k plus 2 by 12. సో లెట్స్ రీప్లేస్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, బేసిక్లీ ఏంటంటే మనం సింప్లిఫై చేయాలి దీన్ని. వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ వాల్యూ టు ఈక్వేట్ కదా RHSతో. సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికే ఇంత కష్టపడుతున్నాం. ఓకే, ఆ మొత్తం సిరీస్ తీసుకొని వి రీప్లేస్డ్ ఇట్ విత్ వన్ టర్మ్. Okay, I hope that is clear. And this term we are getting down as it is, k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 by 6. Okay, now I think we can solve it easily into, okay sorry, LCM 12 కాబట్టి obviously దీనికి into 2 ఇక్కడ రావాలి కదా, into 2 తీసుకుందాం, దీనికి into 2 తీసుకుందాం. సో ఏమొస్తుందమ్మా, k into k plus 1 whole square into k plus 2 by 12 plus okay, because the LCM ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి I'm just adding it up like this. Okay, I'm just taking the same base 12 plus 2 into k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3. Okay, so you can see that k plus 1 here is common, k plus 2 here, oka k plus 1, oka k plus 1, oka k plus 2, oka k plus 2 common undi. So let's take that out. Okay, so k plus 1 into k plus 2 బయటికి తీసేస్తే open the bracket, ఏం మిగులుతుంది, k into k plus 1 is left plus ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, 2 into 2k plus 3 is left. Okay,
whole divided by 12. So k plus 1 into k plus 2 into the open cheste em avutundana k square plus k plus 4k plus 6 kada, ante we got k square plus 5k plus 6. So I'm just writing that, okay, k square plus 5k plus 6 by 12. Now this can be factorized by splitting the middle term kada. We can take the factors as 2k and 3k, okay, and then split them up. K common this sum, k into k plus 2 plus 3 into k plus 2. So you'll end up getting k plus 2 into k plus 3. So that's what we are going to write. So this is nothing but k plus 1 into k plus 2, and these factors are k plus 2 into k plus 3, okay, whole divided by 12. So what can this become? K plus 2 is multiplied twice, so it's going to become k plus 1 into k plus 2 whole square into k plus 3 by 12. Ammaya. So there you have it. We have simplified p of k plus 1 ka LHS. Ippadem chudali, we have to consider RHS kada. Alright. So mana given statement lone RHS consider chedam. Considering RHS. Okay, RHS lo enti nana given question emi ichadu. Let's go back. Okay, ikkada RHS lo k plus 1 to substitute cheyali. Okay, so that will become okay, I'm writing here for your reference. P of n, the statement is given as n into n plus 1 whole square into n plus 2 by 12. So if you replace n with k plus 1, if n is equal to k plus 1 ఏమైపోతుంది? k plus 1 into k plus 1 plus 1 whole square into k plus 1 plus 2 by 12. Am I right? So on simplifying this further, it will become k plus 1 into k plus 2 whole square into k plus 3 by 12. So this is the value of RHS. Avuna? And what else did you get? LHS value em ochindana manki? Let's go back and see. LHS value. Oh, it's right here. Look at LHS and look at RHS. Do they have the same value? Yes. So therefore, P of k plus 1 holds true. Ade rasedam. Therefore, this statement holds true for P of k plus 1. Or you can even write for n is equal to k plus 1, either of the two. Okay na? Edina rayach. Let's write for n is equal to k plus 1. So you will write one more therefore. Inka conclusion kana. Therefore, by the principle of enti chapter peru mathematical induction. Okay, so by the principle of mathematical, sorry about that, principle of mathematical induction, P of n holds true for all n belongs to natural numbers. Okay, and you can write down the statement again. Therefore, 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to 1 square plus 2 square till n square, the nth term, is equal to n into n plus 1 whole square into n plus 2 by 12.
Okay, and that's it. There's your problem. Easy kada? So first what we did was we found out the nth term. When n is not given, you find out the nth term, and once that is done, you have 4 parts of the problem. First ఏంటంటే p of 1 కనుక్కుంటాం. In place of n, substitute 1 and find out p of 1. It is going to be true, so you'll write p of 1 is true. In the second step, you assume that p of k is true. So you substitute k in LHS, RHS, ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా రాసుకొని ఒక బాక్స్ వేసుకొని 1 అని రాసుకుందాం ఈక్వేషన్. తర్వాత in the third part of problem, you have to prove that p of k plus 1 is true. సో ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? LHS, RHS ఈక్వల్ అవుతే స్టేట్మెంట్ ట్రూ కదా. సో we are going to do it separately. First consider LHS, take n is equal to k plus 1, simplify it. ఓకే, సో రాసుకుంటాం ఇక్కడ k plus 1th టర్మ్ కూడా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? రాసుకున్నాక యూ విల్ ఫైండ్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ సమ్మేషన్ ఇస్ జస్ట్ p of k. p of k కి మనం ఇందాక బాక్స్లో ఒక వాల్యూ రాసుకున్నాం కదా, k ఇంటూ k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ k ప్లస్ 2/12. అది మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే, రీప్లేస్ చేసి ఈ రెండు టర్మ్స్ని యాడ్ చేసేసి సింప్లిఫై చేయడమే. అండ్ దెన్ ఫైనలీ యూ విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్. RHSలో p of k plus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, which is relatively very easy. So answer quickly, you will get it. And then you will observe that LHS and RHS are equal. So you will say that this statement is true for n is equal to k plus 1. దీని తర్వాత ఏముంది? By the principle of mathematical induction, this statement holds true for all n belongs to natural numbers. Okay, all right, and that's it. It's quite simple. So we'll do the same format for every question. Okay, all right, Nana, see you in the next question.